Hello everyone, welcome back to my channel. This is Prashanti ma'am. So how are you all? So I'm also very fine, thank you. So today we are going to see another important session in the human physiology. Okay, neural system, very important system, and also we are going to get definitely 2 to 3 marks from this topic. Okay na? సో ఇవాళ టాపిక్ చూద్దాం. ఒకటి న్యూరల్ సిస్టమ్కి ముందు వెళ్ళే ముందు న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ గురించి బ్రీఫ్గా ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ హియర్? సో కోఆర్డినేషన్ అంటే ఏంటి లైఫ్లో? సో వితౌట్ కోఆర్డినేషన్ డెఫినెట్లీ వీ కాంట్ ఏబుల్ టు లీడ్ అవర్ లైఫ్. సో అలోన్ అన్నీ ఒకరే చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. డెఫినెట్గా వీ నీడ్ కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ ది పీపుల్. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం అలాగే మనకి ఎలాగైతే మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ ఎంత అవసరం ఉంటుందో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఈవెన్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఆల్సో వీ నీడ్ ద కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్స్ టుగెదర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సో ఒక పర్టికులర్ పని జరగాలంటే డెఫినెట్గా అది ఏదైనా మస్కులర్ యాక్టివిటీ కానీ స్పీచ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది అదర్ సిస్టమ్స్. అంటే వేరే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కావచ్చు, లేకపోతే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కావచ్చు, ఈవెన్ న్యూరల్ సిస్టమ్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కలిసి పనిచేసినప్పుడే డెఫినెట్గా దట్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో ఆ ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే, ఎఫిషియన్సీ పెరగాలంటే, ఒక పని కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా చేయాలంటే డెఫినెట్గా దానికి ఈ అన్ని సిస్టమ్స్ కలిసి పనిచేస్తేనే ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అనేది ప్రాపర్గా జరుగుతుంది. సో అలా జరగాలంటే సో దేర్ ఈజ్ అ నీడ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ ద బాడీ. సో వాట్ ఆర్ ద టూ సిస్టమ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ద బాడీ? One is neural system, another one is the endocrine system, right? Neural system and endocrine system together, it is giving the proper coordination and integration to the body, right? So మనం ఈ రోజు సెషన్లో ఏంటంటే హౌ ద న్యూరల్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది బాడీలో. సో మనకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా. సో ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం, మస్కులర్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం. సో మస్కులర్ యాక్టివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో ఎనీథింగ్ దట్ మే బి లిఫ్టింగ్ వెయిట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎనర్జీ, అవునా? సో ఎనర్జీ లేకపోతే ఇంత చిన్న పని కూడా జరగదు. సో అలాంటి ఎనర్జీ ఒక్కటి ఆ పర్టికులర్ ఆర్గాన్కి, ఆ మజిల్కి రావడానికి ఎన్ని సిస్టమ్స్ కలిసి పనిచేయాలి? ఫస్ట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. When we take food, that food has to be break down, then it has to converted into simple forms of the food molecules. Then that simple forms of food molecules have to be break down to release the energy by the process respiration. After the respiration, that food energy, that is nothing but ATP molecules, have to reach the particular organ through circulation, right? So atla సర్క్యులేషన్ ఇవన్నీ జరగాలంటే దీనికి అన్నిటికీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎవరు ఇవ్వాలి? న్యూరల్ సిస్టమ్. సో నర్వస్ సిస్టమ్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఫర్ దిస్ ఆల్ సిస్టమ్స్ కోఆర్డినేషన్ టుగెదర్. దట్స్ వెరీ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో అలాగే అదే మనకి మెయిన్గా న్యూరల్ సిస్టమ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మెయిన్ వన్ వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం, పాయింట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. మన బాడీలో ఏది చూసుకున్నా కానీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనం రెస్పాన్స్ చూపిస్తాం. ఎందుకంటే సో అన్ని నర్వ్స్ ఉన్నాయి మన బాడీలో, అన్ని నర్వ్స్ ఒకదాంతో ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఫైనల్గా ఇట్ ఈస్ ఏంటి? నెట్వర్క్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. ఓకే, ఆల్ ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్, ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ సో దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్సెస్, we are giving the proper responses to any stimulus, whatever the external stimulus, internal stimulus. External stimuli tells kada vision, and everything related to the sense organs is nothing but vision, smell, hear, everything, touch. సో ఓకే, అండ్ స్మెల్స్. సో ఆఫెన్ మామూలుగా మనం మ్యాక్సిమం వేటికి రెస్పాండ్ అవుతా ఉంటే స్మెల్స్కి, ఆబ్జెక్ట్స్కి రెస్పాండ్ అవుతాం, విజన్కి, చూసే వాటికి రియాక్ట్ అవుతాం. ఎందుకంటే సో దే విల్ బి మోర్ అట్రాక్టివ్, దే విల్ బి మోర్ టెంప్టివ్, సో బికాస్ ఆఫ్ దేర్ స్మెల్స్, ఫ్రాగ్రెన్సెస్. సో అలాంటివన్నీ. అందుకని ఏంటంటే ఇది పాయింట్ కనెక్షన్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ పాయింట్ కనెక్షన్. న్యూరల్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాయింట్ కనెక్షన్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ షార్ట్ లివ్డ్ responses. It is giving short-lived is nothing but what? Short-lived అంటే ఏంటి? తక్కువ స్పాన్లో
వర్క్ జరిగిపోతుంది. సో అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూయింగ్. మనకు అదే ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ లివ్డ్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి బికాస్ ఆఫ్ ద కెమికల్ స్టిమ్యులస్, కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్, దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హార్మోన్స్. ఓకేనా. సో ఈ నర్వస్ సిస్టంలో మెయిన్గా మనం చూస్తే నర్వస్ సిస్టంలో మన బాడీలో మెయిన్గా ఇట్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ systems. One is CNS, another one is the PNS. CNS is nothing but central nervous system. Okay, central nervous system lo em parts untai. So one is brain. Okay, brain. Another one is the spinal cord. Okay, brain is continuous as a spinal cord. So okay, brain is responsible for all the voluntary actions. Okay, all the voluntary actions and some involuntary actions, and spinal cord is completely responsible for the involuntary reactions, reflex actions. Okay, sudden actions ante so without the consciousness suddenly it happens. So that type of actions are known as reflex actions, which is under the control of the spinal cord. Then peripheral nervous system. What is the meaning of peripheral nervous system? Peripheral nervous system is nothing but all the nerves present in the body, right? All the nerves present in the body is known as peripheral nervous system. So ee peripheral nervous system lo a type of nerves unnai. So we have two types of nerves here. One is afferent nerves, another one is efferent nerves. Okay, afferent ascending means which is carrying the information from the sense organs, towards the brain and spinal cord are known as afferent neurons. Afferent, it is carrying the sensory information. That's why these afferent neurons also known as sensory neurons, right? Then efferent neurons, which is bringing the regulatory responses from the brain. Okay, for this regulatory responses from the brain, that is nothing but motor information really regarding to the muscles, which is carrying towards the muscles. That's why this efferent neurons is also known as motor neurons. Okay, motor neurons. So peripheral nervous system is all about the nerves present in the body. There are two kinds of nerves. One is afferent neurons, another one is efferent neurons. Afferent neurons are going to carry the sensory information from the sense organs towards the brain and spinal cord, and at the same time efferent neurons are going to bringing that regulatory responses. So very very important, regulatory responses towards the muscles and the organs. Those are efferent nerves. And now we'll see the structure of neuron. So very very important. Why it is very very important? Why? Because neuron is a structural and functional unit of the nervous system. Why? Because all the carrying information, nerve impulses is going to be carried from one nerve cell to another nerve cell, from one organ to another organ, only with the help of the neurons. That's why these neurons are known as structural and functional units of the nervous system. So here these neurons are going to be classified into two types. Okay, so neurons are going to be classified into two types here. So this one will raise. So here neurons are going to be classified into two types based on its extensions. See here the neurons are going to be three types. One is unipolar. Unipolar is nothing but only one extension from the cell body. This is a cell body is going to have one extensions, and again further it is divided into two branches. One is extended as a dendrites, another one is extended as a axon terminals. Okay, axon terminals. Unipolar means only one extension. Then bipolar, very very important. Why it is very important? Why? Because bipolar is nothing but here, so this is a cell body. From the cell body there are two extensions. From the cell body only it is having two extensions. Above it is going to extend as a dendrites, and down it is going to end as a axon terminals. It is going to
ends as the axon terminals. So this is the bipolar neurons, and these bipolar neurons maximum they are present in the sense organs. Sense organs ante entante retina of the eye, olfactory epithelium. Olfactory epithelium is nothing but smell, okay, nose, they are present in the nose, and internal ear. Maximum these bipolar neurons are located in the sense organs like retina of the eye and olfactory epitheliums and internal ear. Okay, next multipolar neurons. Third type of neurons are multipolar neurons. Multipolar is nothing but here, so it is having many extensions. Chusara, this is a cell body, so it is extends as the dendrites portion, and also it extends as a axons. So many extensions are there, that's why it is known as multipolar. Many poles are present to the cell body, that's why they are multipolar neuron. So now we'll see the structure of the axon. Main so manaki structure of the nerve cell lo em parts unnai. So mainly it contains the cell body, axon and axon terminal. See, this is a cell body. See, cell body, this entire portion is known as cell body. So cell body is going to have the outer projections. The projections annitni emantunnamante dendrites. Okay, these projections are having the small hair like structures are known as dendrites, nerve fibers. Okay, dendrites, the small which is responsible for dendrites panenti, it is carrying the information from the another nerve. Okay, from the another nerve it is carrying the information through synapses, and then it is carrying that information towards the axon to axon terminals and axon terminals to another nerve fibers. So atla dendrites are responsible to carry the information. And after that, inside the cell body lo fluid portion untundi kada. So the fluid portion, see, the fluid portion present in the cell body is known as axoplasm. So this is known as axoplasm or neuroplasm. Okay, so here the cytoplasm is present in the cell body. Then it contains the central nucleus. And also if you see here, the thick granules are present inside the cell body. Thick granules are present. Those granules are known as Nissl granules. These granules are known as Nissl granules. Okay, after that the cell body is extends as a axon. It is going to extend as a narrow tube like structure is known as axon. This axon is going to covered by a myelin sheath. It is covered by, see here, this portion is known as myelin sheath. This is myelin sheath. Based on the presence and absence of myelin sheath, okay, based on the ante myelin sheath unte undakpoyina, so axons ni two types ga divide cheste. Axons are divided into two types. So one is myelinated neurons and unmyelinated neurons. So unmyelinated neurons are nothing but myelin sheath is absent. So myelinated axons means myelin sheath is present. Simple. So this myelinated axons and non-myelinated axons. Myelin sheaths are secreted by, manaki ikkada question entante important question, myelin sheath is going to be secreted by Schwann cells. It is going to secreted by Schwann cells. Important questions. Okay, myelin sheath is going to be secreted by the Schwann cells. And myelin sheath is here in the multipolar neuron. It is not continuous. Manaki ilaga, so ikkada oka nerve cell iskunte continuous ga layer ledu. So ikkada emaindi, it was interrupted. Madhyalo gaps unnai. The membrane was disturbed. Interruption ante enti, madhyalo gaps. So it is going to be disturbed by the gaps. Those gaps are known as node of Ranvier. Okay, node of Ranvier. And finally the axon is going to end as the axon terminals. So ee branches చూసారు కదా, వీటిని axon terminals అని. ఈ axon terminals ఎలా ఎండ్ అవుతున్నాయి అంటే in the form of small button shaped structure. చూసారా, ఇది small button shaped structure. What we call the small structures as the synaptic knobs. Okay, synaptic knobs. So this is about the structure of
neuron, very important part in the nervous system. సో ఓకే, కీప్ వాచింగ్ ఇన్ ద సెషన్. మీకు ఈ టాపిక్ ఇంకా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి ఒక వీడియో ఒకసారి చూస్తుంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో ఐ విల్ బి బ్యాక్, కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్. సో విల్ బి బ్యాక్ విత్ ద అనదర్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూరల్ సిస్టమ్, రైట్? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్.